హలో వెల్కమ్ టు ప్రగతి మీడియా. కాఫ్ సిరప్ స్కామ్స్ ఈ మధ్య బాగా ఎక్కువైపోయాయి. మొన్నటికి మొన్న ఆల్మండ్ కిడ్ సిరప్ని బ్యాన్ చేశారు అండ్ లాస్ట్ వీక్ కోడీన్ సిరప్ ర్యాకెట్ ఒకటి బయటపడింది. అసలు ఈ కాఫ్ సిరప్ వల్ల మనకు వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి, ఈ ర్యాకెట్స్ వల్ల మన కంట్రీలో అయ్యే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి, దానివల్ల ఏం ఇబ్బందులు కాబోతున్నాయి, వీటిలన్నిటి మీద డిస్కషన్ చేయడానికి ఈరోజు మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ ఆరతి బెల్లారి ఫ్రమ్ కిమ్స్. నమస్తే మ్యామ్. హలో. సో ఇప్పుడు చూసుకున్న టైమ్ లైన్ చూసుకుంటే మొన్న ఒక కిడ్ సిరప్ బ్యాన్ అయింది అండ్ రీసెంట్గా ఒక కాఫ్ సిరప్ ర్యాకెట్ బయటపడింది, స్కామ్. సో 2023 to 2025 మధ్యలో చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 100 crore స్కామ్ ఇది. సో అసలు ఈ కాఫ్ సిరప్ ఆర్ ఈ కోడిన్ సిరప్ వల్ల అసలు దేనికి వాడతారు, దానివల్ల మనకి వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి ఎక్కువ కన్సంప్షన్లు తీసుకుంటే? ఇప్పుడు 2 things here. One is almond kid syrup and other one is the codeine syrup racket. Now both are cough syrups. రెండు cough syrups కాకపోతే 2 are completely different issues. ఒకటి మనకి ఆల్మండ్ కిడ్ సిరప్ అనేది ఇట్ ఈస్ బేసిక్లీ మాంటిల్యూకాస్ట్ అండ్ కాఫ్ సిరప్ మనం చాలా కామన్గా వాడేది పిల్లల్లో ఈజీగా. దే హ్యావ్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఫర్ మైనర్ వైరల్ ఫీవర్స్ ఆల్సో వీ యూజ్ దిస్ వెరీ రెగ్యులర్లీ. ఓవర్ ద కౌంటర్, ఇది ప్రిస్క్రిప్షన్ మెడిసిన్ కాదు. ఎవరైనా వెళ్ళి అడిగితే కోల్డ్ మెడిసిన్ అంటే దే యూజువలీ గివ్ దిస్. ఇట్స్ అ వెరీ కామన్ సిరప్ యూస్డ్ అండ్ యాజ్ పర్ ద కంటెంట్స్ ఇట్ ఈస్ అ సేఫ్ మెడిసిన్. అంటే ఓవర్ ద కౌంటర్ కూడా ఎవరైనా వెళ్ళి వాడొచ్చు, లైక్ కోల్డ్ కాఫ్ ఉన్న వాళ్ళు పిల్లలకి కూడా ఇవ్వచ్చు. కాకపోతే ఇది ఎందుకు బ్యాన్ అయ్యింది అంటే బేసికలీ కలత దాంట్లో. యాక్చువల్లీ ఎనీ ప్రోడక్ట్ అయ్యే ముందు దెర్ ఆర్ సమ్ దానికి కావాల్సిన కంటెంట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అది కంటామినేట్ అయ్యింది మనకి. అది ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనేది అసలు ఉండకూడదు కాఫ్ సిరప్లో. కానీ దీంట్లో ఈ ఆల్మండ్ కిడ్ సిరప్లో వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ ఉంది. ఏదైతే స్వీట్నింగ్ ఏజెంట్ యాడ్ చేస్తాము, ది ఆల్కహాల్ ఏజెంట్ విచ్ షుడ్ నాట్ బీ దేర్, అది మనకి యాడ్ అయ్యింది దీంట్లో. ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ చాలా లార్జ్ క్వాంటిటీస్లో ఉండటం వల్ల ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ నాట్ అడ్వైజబుల్ ఫర్ ద కిడ్స్ అండ్ ఇట్స్ అ కంటామినెంట్, అసలు ఉండకూడదు అది. సో ఇది రా మెటీరియల్కి వచ్చిన కంటామినెంట్ వల్ల మనకి ఇది అయ్యింది. సో బికాజ్ ఇది it's a contaminated thing and it can cause problems in children, that has to be banned. Can it reflect so poorly on how the regulation is going on? అంటే మనకి కాఫ్ సిరప్ అసలు బయట ఎలాగా అంత ఫ్రీగా అవైలబిలిటీ ఉండింది, దీనికి అవ్వాల్సిన చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఆబ్వియస్లీ సరిగ్గా అవ్వలేదు. సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ బీయింగ్ ఎవ్రీ స్టెప్లో మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే ప్రొక్యూర్ చేస్తున్నామో, సప్లై చైన్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ ది రా మెటీరియల్, ల్యాబ్లో ఎట్లా తయారవుతుంది, తయారయ్యాక వాట్ ఈస్ ద చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ విచ్ హ్యాస్ టు గో త్రూ. ఆబ్వియస్లీ సమ్వేర్ దట్ హ్యాస్ నాట్ హ్యాపెండ్. ఓన్లీ మనకి ఇది బయటికి వచ్చాక ఇది ఇంత లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయని తెలిసాకే మనం దీన్ని బ్యాన్ చేస్తున్నాము. సో ఆల్రెడీ కన్సంప్షన్ కూడా అయిపోయింది, చాలా. ఇట్స్ అ వెరీ కామన్లీ యూజ్డ్ మెడిసిన్. సో ఆబ్వియస్లీ ఐ థింక్ దిస్ రిఫ్లెక్ట్స్ వెరీ పువర్లీ ఆన్ హౌ ది రెగ్యులేషన్ హెస్ హ్యాపెండ్. సో అంటే ఇట్స్ లైక్ లిటరలీ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ వాల్యూ ఫర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్, రైట్? దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కంటామినెంట్ ఉండటం, ఇథిలిన్ గ్లైకాల్, ఇట్ క్యాన్ కాజ్ లాంగ్ టర్మ్ బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ ఇఫ్ యూస్డ్ ఓవర్ అ ప్రొలాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. మేబీ చిన్న పిల్లల్లో ఇస్తాం కాబట్టి సమ్టైమ్స్ ఇట్ గివెన్ ఇన్ వెరీ యంగ్ చిల్డ్రన్ ఇట్ కెన్ కాజ్ అక్యూట్ కండిషన్స్ ఆల్సో. అక్యూట్ కండిషన్స్ కూడా అవ్వచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ పువర్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ ఆన్ the supply chain. So there are many illegal labs which run these kind of companies. They're very small companies. China, if you see in Himachal, there are a lot of these smaller labs which have one room lab, which are like companies, one room companies where they're producing medicines. Dantlo nijangane enta medicine untundo teliyadu manaki, but they are easily available. So that supply chain and the regulation is very poor. That has to be fixed actually. So syrup production or medicines production, ee business oka racket or oka mafia laga అయిపోయింది. మాఫియా అని కాదు, దిస్ ఈస్ లైక్ దిస్ ఈస్ ప్యూర్లీ కంటామినేషన్ విచ్ ఇస్ దేర్. అంటే సో మనకి ఆ సప్లై చైన్ రెగ్యులేషన్ ఉండాలి అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్, ఆఫ్టర్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ వాట్ ఈస్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ విచ్ నీడ్స్ టు బీ డన్, దట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ ప్రాపర్లీ. సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఫర్ ఆల్ and it's easy to just produce and put it in the market, they are easily doing it. Yeah, but I don't think this is done with an intention of poisoning somebody, or it's not that intentionally like the codeine one what we are seeing. This is not an intentional thing, but it is just cheaper method to develop a medicine. That's why they do that. Yeah.
సో కోడీన్ ర్యాకెట్ ఆర్ కోడీన్ ఇష్యూ గురించి మాట్లాడుకుంటే అసలు ఈ కోడీన్ సిరప్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది? లైక్ ఆల్మండ్ లాగా ఇది కూడా బయట ఈజీగా దొరుకుతుందా? కోడీన్ ఏంటంటే ఆల్మాంట్ ఇస్ కామన్లీ అవైలబుల్ ఓవర్ ద కౌంటర్ డ్రగ్. కోడీన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు చాలా ఏళ్ళ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ 2015 or 16 ఇస్ వెన్ ఇట్స్ అ నార్కోటిక్ మెడిసిన్. ఇట్స్ అ వీక్ ఓపియాయిడ్. ఓపియాయిడ్స్ అనేవి మనము ఇట్లా క్యాన్సర్ పేషెంట్స్లో చాలా పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళకి లైక్ వీ గివ్ మార్ఫిన్ లాగా. సో ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు దట్ మార్ఫిన్ గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ లాగా కోడీన్, బట్ ఇట్స్ అ వీక్ ఓపియాయిడ్. ఇది మనకి చాలా సివియర్ కాఫ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇట్స్ అ కాఫ్ సప్రెసెంట్. సో ఇట్ యూస్ టు బీ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లింటస్ కోడిన్ అని చెప్పి మనకి ముందు ఓవర్ ద కౌంటర్ దొరికేది. ఇది మిస్యూజ్ అవుతోంది బికాస్ ఇట్స్ అన్ ఓపియాయిడ్ సబ్స్టెన్స్. ఆల్ ఓపియాయిడ్స్ హ్యావ్ అన్ అడిక్టివ్ sort of addictive. It gives a slight high, addictive, sleep. Lot of people used to take it for sleep. Cough lekappoina, they used to take this medicine just to fall asleep. So that time the government went ahead and actually banned the drug. First of all, it should not be banned because it should have ideally been controlled and given. So adi ban chesaru. For patients who actually needed it, we were not getting it. సో ఈ బ్యాన్ ఏ టైం పీరియడ్? This was I think somewhere around 2015-16. It was banned for a short period of time. After that, we started getting it a regulated way. In the hospital, we fill a form called as narcotic forms and we tell them, ee patient ki idi avasaram avutundi. So codeine sulfate tablets used to be available for mild pains and severe coughs, intractable, ante inke cough syrup pan cheyatledu. అలాంటి వాళ్ళకి కోడిన్ హెల్ప్స్. అండ్ పీపుల్ హూ హ్యాడ్ సివియర్ లూజ్ టూల్స్ అగైన్ విచ్ ఇస్ ఇంట్రాక్టబుల్, ఏది దేంతో తగ్గట్లేదు అంటే వీ యూస్ టు గివ్ దిస్. బట్ ఇన్ ది హాస్పిటల్ సెటప్ వీ యూస్ టు గెట్ ఓన్లీ విత్ సైనింగ్ అ ఫార్మ్, అ నార్కోటిక్ ఫార్మ్, వై ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, ఈ పేషెంట్ ఎందుకు అవసరము ఏంటి అని ఇండికేషన్స్ అన్నీ రాస్తే ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ అస్. ఇట్స్ మేడ్ అవైలబుల్ త్రూ ది హాస్పిటల్ ఫార్మసీ. So now it is available, as you know, that this racket has come in, I think in Uttar Pradesh. Uttar Pradesh, this racket has come up saying that now they are producing, manufacturing this and also illegally giving it to people who need it, like like an addictive substance laga. So this is something which people are going to misuse because it is so freely available and they're making money out of that. It is not sold as a medicine any longer. It's sold like any other drug addiction laga. So sell just. సో ఈ సిరప్ కన్జ్యూమ్ చేయడం అంటే ఇప్పుడున్న స్కామ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఆలోచిస్తే ఈ సిరప్ కన్జ్యూమ్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ లేదా ఈ అడిక్షన్ అవ్వడం వల్ల వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటంటారు? See, it is again, it's an opioid నేను చెప్పినట్టు. Opioids on a smaller consumption, like medicinal purpose ga we know how much dose to give, how much to give, and our medicinal value lo it is full and beneficial for the patient. But when it is taken as an addictive substance, it acts like any other drug. So it has a more and more addictive this thing. It will start affecting your brain. It will start causing respiratory issues. Kondarki respiration taggipotamu, heart rate changes ravatamu. Long term use lo it will act like any, like alcohol dependency, like similar to that, but it is much stronger compared to that. So it will cause long term effects of opioid. సో ఇందాక మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు మీరు ప్రిస్క్రైబ్ చేయాలంటే దెర్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ అన్నట్టుగా చెప్పారు. బట్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో లైక్ ఉత్తరప్రదేశ్ కేస్ మనం తీసుకుంటే లైక్ ఆల్మోస్ట్ 1 lakh క్వాంటిటీ విచ్ స్పీక్స్ అ లాట్ అబౌట్ ద కన్జంప్షన్. So like I said, from almond it is different because this is done on purpose. This is done to make that money. This is done to supply chain, to supply to people, to sort of it's a scam in itself, the racket to produce the medicine, because actually patients who need it are not really getting it, but it is available for people who are in the form of a scam it is done. Yeah. సో దీన్ని సరిగ్గా లైక్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఎలా ప్రాపర్గా తేవచ్చు అంటారు? వాట్ మెజర్స్ ద గవర్నమెంట్ ఆర్ ద హెల్త్ మినిస్ట్రీ? Obviously this is a big issue, like when you are producing it not for medicinal use but you are producing it for an addictive use. So the government and the authorities like the police, the local police, and also people who are narcotic, like how we have checks for narcotics, drugs which are there, similarly has to be done for this. Okay, because those are much more expensive. They've started doing this. Maybe I don't know who is the final taker for this. Ante codeine syrups ever vaartunnaru anedi manaki inka anta details raaledu, whether they are targeting students or
who is that really Category using of category people. of people Age whom they're and ఏ ఏజ్ category. గ్రూప్లో వాడుతున్నారు ఎందుకు ఇట్లా అవుతుంది అనేది that has to come out. The government has to really crack their whip and do it. సో ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ రిపీట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి వాట్ మెజర్స్ కెన్ బి టేకెన్ ఆర్ ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ మరింక చూడొచ్చా? బికాజ్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే వన్ ఆర్ ది అదర్ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ గెటింగ్ బ్యాన్డ్ అండ్ ఇలాంటి స్కామ్స్ అవుతున్నాయి. సో ఎక్కువ కంటామినేటెడ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఎక్కువ అయిపోయాయి అనొచ్చా సొసైటీలో? కరెక్ట్. అంటే సిమిలర్ టు హౌ జిహెచ్ఎంసి నార్ హైదరాబాద్ ర్యాన్, అంటే మనం చూసాం కదా, దే ran so many అన్ని ఫుడ్ స్టోర్స్కి వెళ్ళి they have seen how much of contaminated food was available, right? So similarly it is there in all the food products also, the food products contamination. So the regulation has to now strike a, why is it happening so frequently? ముందు ఫుడ్ దాకా ఓకే, కానీ పిల్లలకి ఇచ్చే మెడిసిన్లో కూడా కంటామినేషన్ వస్తే హౌ కెన్ వీ a doctor can only prescribe. Now how do we know, go back and say దీంట్లో కల్తీ ఉందని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? యాజ్ అ డాక్టర్ ఐ విల్ బిలీవ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కంపెనీ అండ్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ done a good job over a period of years, I just know that I have to prescribe this particular medicine. And for all you know, నేను ఒక మెడిసిన్ రాయొచ్చు, ఒక బ్రాండ్ రాయొచ్చు, బట్ when it goes to the pharmacist, he may give Almond, ఎందుకంటే he needs that sales to go on, right? So అండ్ యూజువలీ ఆ ఇన్సిడెంట్స్ అవుతాయి కూడా. డాక్టర్ ఇచ్చిన మెడిసిన్ లేదంటారు, సబ్స్టిట్యూట్ ఉందంటారు, మనకి అది కంపెనీ తెలీదు మనకి. సో ఇలాంటప్పుడు సి ద రెగ్యులేషన్ హ్యాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్, రైట్? ద చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ షుడ్ హ్యాపెన్ దేర్. యాజ్ అన్ ఎండ్ కన్స్యూమర్ or even as a doctor who's writing this, we have absolutely no control on this. We can only say after it is done that this is not safe, so don't take this. అంతేగాని ముందు what can we do to regulate? That has to come from obviously the concerned authorities and also from the government is what I feel. సో లాస్ట్ క్వశ్చన్, తెలియకుండా కోడిన్ సిరప్ తీసుకునే వాళ్ళకి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి? వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఒక సిరప్ కోసం వెళ్తే అది లేదని ఇంకోటి ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ But then codeine can't. I think again you're getting so that codeine is specifically done. అంటే అది టార్గెట్ చేసి నీకు మెడికల్ షాప్స్లో అయితే దొరకదు కోడిన్ సిరప్. So obviously they're targeting to a certain people and then they're scamming it or sending it across to that. So unless these local shopsలో వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి ఒక నెక్సెస్ లాగా ఉండి they are supplying them and they are giving them more as an addictive thing, that more information needs to come on that. గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే అది ఒక స్టేట్లోనే జరగడం వల్ల కొంచెం ఇండియా మొత్తం లేదు అన్న కూడా వచ్చింది కదా, ఇప్పుడే కాదు. లైక్ నా ఉత్తరప్రదేశ్లో ఇప్పుడు మనకి 2-3 days బ్యాక్ జరిగింది. కానీ దిస్ కోడిన్ థింగ్ కేమ్ అప్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్సో, ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్. లాస్ట్ couple of times it has happened. కానీ they have to really crack down and get it to be done, that needs to be done. Yeah. థ్యాంక్ యూ ఫర్ షేరింగ్ దీస్ డీటెయిల్స్. సో అది చూసారు కదా ఈ వీడియో. మరిన్ని ఇన్ఫర్మేషనల్ వీడియోస్ కోసం కీప్ ఫాలోయింగ్ ప్రగతి మీడియా.